All right. So in the last session, we started talking about the transmission line parameters. So in the parameters, right? So we have, in order to have a mathematical analysis, or in order to account for the transit time effect on your wires, okay, and in order to estimate the circuit or network behavior correctly, what we have done is we are trying to model the transmission line with the resistance, inductance, capacitance, and the conductance parameters. But what we came to conclude is that we cannot estimate, or we cannot create a model to account for this transit time effect until unless we don't consider these effects as distributed. Okay, only if we consider them as distributed effects, then only you can account for the transit time effect that is happening on your wires. So we consider distributed parameters. So we went for all resistance per unit length, inductance per unit length, capacitance per unit length of a line, and conductance per unit length of a line, right? So how do you calculate them? Ante cheppanu, means we use our knowledge of electrostatics and magnetostatics, and we calculate the capacitance and inductance by using those. Once we have the expressions for electric and magnetic fields, we can calculate this per unit length parameters easily, right? So if we have some lines, so for example ఇక్కడ కొన్ని lines కి చూపించాను parameters ఎట్లా ఉన్నాయన్నది, and you can see that these parameters actually depend upon the geometry of the device which you are using, right? So what is the geometry using? They depend upon the geometry of your transmission line, what is the radius of your wire, and what is the distance between the wires, and what kind of materials you are using. These are the parameters that influence these values R, L, and one second. Right. So these are the parameters that influence means R, L, G, and H. Okay. And if we know for a given line, if I know the values of R, G, and H, L, G, and H, means for a given wire, for a given wire, if I can calculate electric and magnetic fields everywhere, I can in fact calculate all these parameters. So once I have the knowledge of these parameters, how can I account for this transit time effect, and how can I estimate the voltages and currents across the line? So the problem was like this. Ante kada enti line mida, if I have to, if I give my input, the output are not equal because of the transit time effect. Vi is not equal to, I mean, V naught is not equal to Vi, or there is a delay between the input and the output. And in order to means what can happen? So what is a, if I ask you now, what is the voltage at this location? Okay, input దగ్గర కాకుండా ఎక్కడో మధ్యలో కూడా అడిగాను అనుకోండి, at this point, what is the voltage at this point? Say this is Z1 point. What is the voltage at Z1 point? Ante I need to answer that. Okay, means whatever analysis I'm going to do, okay, నేను ఏం అనలైజ్ చేయబోతున్నా అంటే, at the end of the analysis, this is what I want. What I want is I need to get an idea about what is the value of voltage or current at any point on the line, right? For a given input, say for example, if I give an input of something like 5 cos omega t, ఒక sinusoidal signal ni input కింద ఇస్తే, okay, and I put a load here, the question I ask is, what is the value of potential at every point on the line? Okay, so if you think that potential is same at every point on the line, then you would be, then means if you assume that, say for example, if this is your line, so ఇక్కడ ఇన్పుట్ దగ్గర V అనే పొటెన్షియల్ ఉందనుకోండి, if that is an AC source, let us assume it's an AC source. Okay, so నెట్వర్క్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, at any time instant, if you measure the potential at this location, or if you measure the potential at this location or here, at any point the potential will be same, because there is simply a wire. Okay, usually on a wire we don't worry about, maybe if there is some lossy, maybe the potential can decrease, but can the phase of the potential, అంటే ఇక్కడ
5 ఉండి ఇక్కడ -5 ఉండి ఇక్కడ మళ్ళీ +5 ఉండి అట్లా ఉండొచ్చా అంటే నెట్వర్క్ థియరీ విల్ నాట్ గివ్ యూ దట్ థింగ్, రైట్? సో అంటే నెట్వర్క్ థియరీ ఏంటి అంటే, ఐ మీన్ నేను ఇక్కడ లొకేషన్స్లో 5 రాస్తున్నానంటే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఐ మెజరింగ్ ద పొటెన్షియల్ బిట్వీన్ దీస్ 2 పాయింట్స్, రైట్? ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ మెజర్ చేస్తున్నాను అన్న. సో దిస్ ఈస్ మై ఫస్ట్ పాయింట్ అండ్ దిస్ ఈస్ మై సెకండ్ పాయింట్ అండ్ సే దిస్ ఈస్ మై థర్డ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఈ 3 పాయింట్స్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే యూజువల్గా నెట్వర్క్ థియరీ డిక్టేట్స్ ఇట్ విల్ బి సేమ్, but we know that it won't be same because of the transit time effect. At different locations you can have different values. So when I'm trying to model this transit time effect, at the end of the day what I want is I want to know what is the voltage at any point on the line. Okay, ఆ వైర్ మీద ఎక్కడైనా వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో నాకు కావాలి, ఆర్ ఆ లైన్ మీద ఆర్ ఆ వైర్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర ఎంత కరెంట్ ఉంది at a given instant of time, how much amount of current is there and how much amount of voltage is there. That is what I want to know, right? So when you have a wire like this, so because in order to do the analysis, first of all what I will do is I'll break my line into small parts. Okay, so what is the necessity of breaking the line into small parts? Is already discussed chesamu. So you're going to break this line in such a way that this delta z becomes very much smaller than the wavelength which you are operating. Why? ఎందుకు ఈ సినారియో తీసుకున్నాము అంటే, బికాస్ ఇన్ దిస్ సినారియో అంటే ఇక్కడ ట్రాన్సిట్ టైం నెగ్లెక్ట్ చేసేయచ్చాను కాదు. ఓకే, వీఆర్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ద ట్రాన్సిట్ టైం. దేర్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ట్రాన్సిట్ టైం. ఇప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తే ట్రాన్సిట్ టైం సార్, ఇప్పుడు డెల్టా జెడ్ లెస్ దాన్ లాంబ్డా అయితే ఈ పీస్లో, సో ఇన్ దిస్ పీస్ కెన్ ఐ నెగ్లెక్ట్ ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ అంటే, ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ మేకింగ్ దిస్ థియరీ? అసలు ఇప్పుడు ఈ మోడల్ కానీ థియరీ కానీ డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి? సో మనం ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేయట్లేదు. అంటే నేనేమంటున్నానంటే వెన్ దిస్ డెల్టా జెడ్ బికమ్స్, వెన్ దిస్ స్మాల్ పీస్ అంటే ఇఫ్ ద వైర్ లెంగ్త్లో ఈ కట్ చేసిన స్మాల్ పీస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ స్మాలర్ దాన్ లాంబ్డా, దెన్ వాట్ ఎవర్ మోడల్ యూ ప్రిపేర్, అంటే ఈ చిన్న పీస్ ఆఫ్ వైర్కి స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ వైర్, సో ఫర్ దిస్ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ వైర్ whatever model you prepare, okay, whatever model we prepare and whatever circuit model we implement, I can use the same model even if I decrease this wire. And instead of taking the wire length of this much, in the wire length తీసుకోకుండా, say for example I took only this much amount of wire. ఓకే సార్, వైర్ లెంగ్త్ని తగ్గిస్తే సర్క్యూట్ మోడల్ మార్చాలి కదా అంటే, సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఈస్ వెన్ ద లెంగ్త్ ఈస్ వెరీ మచ్ స్మాల్, అంటే ఇఫ్ ఐ టేక్ డెల్టా జెడ్ ఈస్ వెరీ మచ్ స్మాలర్ దెన్ లాంబ్డా, అప్పుడు ఏంటంటే ట్రాన్సిట్ టైం చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో అక్కడ మీరు డిజైన్ చేసిన సర్క్యూట్ మోడల్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ మోడల్ ఐ కెన్ యూజ్ ఇట్ without any problem, because even if I cut the wire even into smaller bits, then the resultant circuit model, there is no necessity of changing the circuit model. Okay, anta change em cheyalsina avasaram radu. So andikani what I am doing is, because there is transit time at every location, what I will do, first of all I will try to make this delta z very much smaller than lambda, and I will try to create a model for this, what is an equivalent model. Okay, so what I can know is at the input there is some voltage, okay, v of z and t. Okay, so ikkada nenu entante I'm assuming this wire is placed on z axis. Okay, this wire is ante ee rendu wires ni let us say they are placed on z axis. So ante ikkada for example if I connect it to a battery like this, a battery kaadu oka AC source connect chesanu anukondi, if I connect it to a load like this, something like that. Okay, so sir, are you telling me that now the voltage will change with z ante? Yes, that is what I'm telling you. యూజువల్గా ఏంటంటే నెట్వర్క్ థియరీలో వోల్టేజ్ విల్ నాట్ చేంజ్ విత్ జెడ్. జెడ్ అంటే ఏంటన్నా డిఫరెంట్ లొకేషన్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్నా అనుకోండి, ఈ లొకేషన్ దగ్గర వైర్ మీద వోల్టేజ్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తారు, ఇక్కడ ఒక వోల్ట్ మీటర్ పెట్టి, రైట్, యూ మెజర్ వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, రైట్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ అట్ జెడ్ ఈక్వల్ టు దిస్ పాయింట్, ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు, ఈ లొకేషన్ దగ్గర యూ పుట్ యువర్ వోల్ట్ మీటర్ అండ్ యూ మెజర్ వాట్ ఈస్ యువర్ పొటెన్షియల్. యూజువల్లీ ఏంటంటే నెట్వర్క్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ఈ వైర్ మీద ఏ లొకేషన్ దగ్గర అయినా ద పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్ అంటాం.
right? The potential is same at every location. But in our scenario, because when you include the transit time effect, we know that because the source అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతున్న పొటెన్షియల్ ఇంత లెంగ్త్ ట్రావెల్ చేయడానికి కొంత టైం పడుతుంది కాబట్టి అట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ ఆన్ ద వైర్. అంటే ఇదే వైర్ మీద నేను ఏమంటున్నానంటే ఇదే వైర్ మీద okay, on the same wire at this location can be at 5 volts, this location can be at say 4 volts, this location can be at 3 volts, this location can be at say volt, and say this location can be at some minus 3 volts, and this location can be at 0 volts, and this location can be at some 4 volts. So that is what I'm saying. First of all, నేను వోల్టేజ్ ఇక్కడ 5 రాసా అంటే దట్ డజంట్ మీన్ ఇక్కడ ఎవడో చైర్ వేసుకుని అక్కడ 5 వోల్ట్ అని ఎవడో బోర్డు పట్టుకుని నించలేదన్న. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అక్కడ 5 ఉంది అంటే ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ పాజిటివ్ వైర్ అండ్ ద నెగిటివ్ వైర్, అంటే ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది అంటే 5 ఉంది. అదే ఆ వైర్ మీద ఆ వైర్ లో పక్కనే పాయింట్ పక్కన ఇంకొక పాయింట్ తీసుకుని ఆ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంది అని ఐడెంటిఫై చేశాను అనుకోండి, ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ 4 ఉంది అంటున్నాను, ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ 3 ఉంది అంటున్నాను, ఈ 2 పాయింట్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ -1 ఉంది అంటున్నాను. ఐ నో దట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు యాక్సెప్ట్ బికాస్ ఇదంతా ఒకటే వైర్ కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఇక్కడ 5 ఉంటే నెట్వర్క్ థియరీ ఏం చెప్తుంది, ఇక్కడ 5 ఉంటే ఇక్కడ 5 ఉండాలి, ఇక్కడ 5 ఉండాలి, ఇక్కడ 5 ఉండాలి, అన్ని చోట్ల 5 ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్లెస్, ఇఫ్ ద వైర్ ఇస్ లాస్లెస్, ఎక్కడ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అవ్వదు కాబట్టి at every location there should be same value. But if there is transit time, okay, so if there is transit time, ఎప్పుడో t1 అనే ఇన్స్టెంట్ లో -1 ఇక్కడ ఉందనుకోండి, అది ఇక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆల్రెడీ దాని వెనకాల 3 అనేది వస్తుంటది, 4 ఉంది, 5 ఉంది. అంటే ఏంటంటే ద సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ at t is equal to t1 in 0th instant the battery is put -1, at t is equal to 1 second, okay, say the battery is actually putting a value of 3, at t is equal to 2 seconds the battery is at 4, at t to some 3 seconds the battery is actually at the value of 5. Okay, so this is the value of the battery anukundam. So this is what your battery means, an AC source. Okay, AC source is changing with time and it is putting these values. So ante enti initial ga first 0th time instant lo meeku -1 ikkada untadi, at t equal to 0 the source is putting a -1 here. అయితే ఒక 1 సెకండ్ తర్వాత ఏమవుతుందంటే -1 కొద్ది ముందుకు వెళ్తుంది because it's a potential. Okay, so it has changed the potential, that potential has to move because ఇక్కడ -1 ఉంది అంటే వైర్ అంతా -1 రావాలి కాబట్టి it has to move. But by the time of t is equal to 1 second this potential has changed to 3 now. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టెంట్ లో ఏమవుతుంది, when t is equal to 2 seconds -1 is here, 3 is here, now at t is equal to 4 the battery is at 4 now. But now at t is equal to 3 seconds what happens, the -1 is here and 3 is here and 4 is here, now the battery is at 5 at t is equal to 3 seconds, right? So you can see that at different points on the line, ee line మీద different points దగ్గర there are different values of potential, and there should be, because ఏంటంటే transit time effect వల్ల there is a delay between the effect and the cause. So at different locations on the wire you should have different values of voltages. Okay, because why this is so confusing and why this is hard to digest is you can have a scenario like say for example ఈ నోడ్ దగ్గర ఈ 2 వాల్యూస్, say for example you can have a situation that ఈ 2 నోడ్స్ మధ్యలో పొటెన్షియల్ 0 ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఒకే వైర్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయంటాం అన్నది ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు డైజెస్ట్. ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ అండర్స్టాండ్, బట్ యూ నీడ్ టు డైజెస్ట్ ఇట్ బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ వరల్డ్. ఓకే, సో ఈజీ ఫేస్ అయిపోయింది. నెట్వర్క్ థియరీ ఇస్ ది ఈజియెస్ట్ ఫేస్ వేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ షైనీ అండ్ వెరీ గుడ్, వెరీ హ్యాపీ టు సాల్వ్. ఓకే, but now it is a difficult part to understand that you need to understand that on the line at different points there will be different values of voltages because of the transit time effect. So your voltage should be a function of z. So if your voltage is a function of z, okay, so if your voltage is a function of z, then how do I do the analysis? So ikkada function of z and enduku rasanana, because I'm placing this wire on the z axis. Okay, ఈ వైర్ సిస్టమ్ ని ఆర్ దిస్
these connecting wires, what I have done, I have placed them on the z-axis, and what I have done, I have cut a small piece z-axis మీద అంటే ఒక చిన్న length cut చేశాను. Okay, and the length I have cut is such a way that delta z is very much less than the wavelength at which you are operating. So అది ఎందుకు చేశానో కూడా చెప్పాను, because whatever model you are going to develop now, I can use it to any extent, right? So దాన్ని మళ్ళీ చేంజ్ చేయక్కర్లేదు. అయితే చూడండి నేను ఏమంటానంటే, సో ఎట్ ద ఇన్పుట్ అట్ ఎ గివెన్ టైమ్ ఇన్స్టెంట్ అట్ దిస్ గివెన్ లొకేషన్ z అనే లొకేషన్, ఈ లొకేషన్ ఏంటంటే z ప్లస్ డెల్టా z అనుకుందాం. ఇఫ్ దిస్ లెంగ్త్, ఇఫ్ ఐ కట్ ఎ స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ డెల్టా z, దెన్ ద అదర్ లొకేషన్ ఇస్ z ప్లస్ డెల్టా z. సో సే at this location the current is I of z comma t, and this node, let us say the voltage at this node is V of z plus delta z comma t. Okay, so that is what we are doing. అంటే ఈ డెల్టా z అనే సెక్షన్ దగ్గర ఇన్పుట్ దగ్గర అవుట్పుట్ దగ్గర సేమ్ వోల్టేజ్ లేదు, బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిట్ టైమ్ అని అనుకుందాం. Okay, because of the transit time effect, what I'm assuming is the voltage here and the voltage here is not same. If I assume it is same, then there is no way I can model the transit time effect. అంతే కదా. అంటే మీరు అడగొచ్చు, సార్ డెల్టా z అనేది వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ లాంబ్డా అన్నారు కదా, అప్పుడు ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఈ రెండు వోల్టేజెస్ సేమ్ అని తీసుకోవచ్చు కదా అనొచ్చు. అలా తీసేసుకుంటే ఇంక మోడలింగ్ ఏముంటుంది? దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ మోడలింగ్ ద ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్ ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ ఇట్, రైట్? నువ్వు ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్ ఇంక్లూడ్ చేయాలనుకుంటున్నావు. సో చేయాలనుకుంటున్నావు కాబట్టి డెఫినెట్ గా ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద వోల్టేజెస్ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఆన్ ద, ఈ రెండు వోల్టేజెస్ డిఫరెంట్ తీసుకోవాలి. అట్లానే ఇన్పుట్ దగ్గర అవుట్పుట్ దగ్గర కరెంట్స్ డిఫరెంట్ అని అనుకోవాలి. There are different currents and different voltages on the small section, even the section is less than lambda. అలా అయితే why to take సార్, అలా అయితే ఎందుకు సార్ చిన్న పీస్ కట్ చేసి అనాలిసిస్ చేస్తున్నారు? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కటింగ్ ఏ స్మాల్ పీస్ అండ్ డూయింగ్ ద అనాలిసిస్, వై డూ టేక్ ద హోల్ వైర్? మొత్తం వైర్ ఆఫ్ లెంగ్త్ ఎల్ అనుకోండి. వై డోంట్ యూ టేక్ ద హోల్ వైర్ అండ్ సే దట్ దిస్ ఈస్ యువర్ వోల్టేజ్ V of z comma t and the output voltage is V of z plus L comma t అని అనుకుని, why don't you model what is the relationship between these two functions and calculate చేయొచ్చు కదా. అంటే ఇలా చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి? అంటే మొత్తం వైర్కి ఒకేసారి ఒక మోడల్ తయారు చేశారనుకోండి, ఈ మొత్తం వైర్కి ఒక మోడల్ తయారు చేస్తున్నాను అన్న, అంటే ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి రిలేషన్షిప్, ఈ మొత్తం వైర్కి ఒకేసారి మోడల్ తయారు చేశాను అనుకోండి, ఆ తర్వాత ఏంటంటే ఈ వైర్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కట్ ఇన్ టు హాఫ్, కెన్ ఐ యూజ్ ద మోడల్ విచ్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ బిఫోర్ అంటే అది వాడుకోలేను, అది ప్రాబ్లం. అందుకనే ఏం చేస్తున్నానంటే అలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా ఐఎమ్ కటింగ్ ద పీస్, అంటే ఈ వైర్ ని ఐఎమ్ కటింగ్ ఇన్ టు ఎ స్మాల్ పీస్ such that small piece is very much less than lambda. There I'm not going to neglect the transit time effect. I can neglect it, but I'm not going to neglect the transit time effect. But what I know is if I take such a condition, okay, even if I cut this piece of wire, ఈ piece of wire ని ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసినా నాకు వచ్చే మోడల్లో ఏం చేంజెస్ రావు. Okay, my model is not going to get affected, or my input and output relation is not going to get affected. So that is why I'm taking this condition. అంతేగాని ఈ కండిషన్ తీసుకున్నాం కదా అని ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్ ని నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ కరెంట్స్ ఈక్వేట్ చేయం. Okay, we will not equate them. So let us try to find the relationship. So what I'm trying to do is I'm trying to model this parameter here. Okay, so I know that what kind of model I can use. Okay, so ఏంటంటే ఆ డెల్టా జెడ్ అనే దాంట్లో ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మధ్య ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉందన్న. దేర్ ఇస్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్. How can I model a phase difference between an input and output? I can use resistors, capacitors and inductors. Okay, and I can model it. Okay, so నేను మోడల్ చేయొచ్చు కాబట్టి what is the best way to model it? ఎలా మోడల్ చేయొచ్చు అంటే I know that because resistance అన్నది it can create some loss, so I can take a resistance in series. And there can be inductance because the current is moving on the wires. There can be inductance, and there can be capacitance between the wires. So I can have a capacitance between the wires, and I can have some amount of conductivity. And for example, ఈ రెండు వైర్స్ మధ్యలో ఏదైనా మెటీరియల్ ఉందనుకోండి, ఆ మెటీరియల్ కండక్టివిటీ ఉంటే there can be current flowing from the top wire to the bottom wire. So I can have some resistance that is connected from the top to bottom wire. Okay, so of course, so అందుకని ఇట్లా మోడల్ చేశాను. So you can have some, అంటే this section of the wire can be modeled with some resistance, element resistance,
and this section of wire can be modeled with some lumped capacitive inductance, and this section of the wire can be modeled with some lumped capacitive effect, and this section of the wire can be modeled with some conductive resistance. అయితే ఏమంటా అంటే బికాస్ వి ఆల్రెడీ హ్యావ్ ద పారామీటర్స్, ఇలాంటి వైర్స్కి మనం ఆల్రెడీ పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ పారామీటర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. మనకు తెలిసిన ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ నుంచి ఈ వైర్కి ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ తెలిస్తే అక్కడి నుంచి ఆర్, ఎల్, G, C and G we have calculated. These are per unit length parameters. So this is resistance per meter, this is inductance per meter, this is capacitance per meter, and this is conductivity per meter, right? So if I have per unit length parameters, so delta Z అనే dimension లో ఓవరాల్ గా మొత్తం ఎంత రెసిస్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది అంటే I can just multiply the length into the resistance per unit length parameter. So R into delta Z is the total resistive effect I have in this small section. ఈ చిన్న సెక్షన్ లో ఎంత రెసిస్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, అలాగే ఈ చిన్న సెక్షన్ లో ఎంత ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉందంటే బికాస్ ఐ హ్యావ్ ద పర్ యూనిట్ లెంగ్త్ పారామీటర్, ద టోటల్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ L into delta Z. What is the total capacitive effect I have between the wires is nothing but capacitance per unit length into the length of the wire with the C into delta Z. అయితే కండక్టెన్స్ అన్నది బికాస్ that whatever conductivity you have from the top wire to the bottom wire, that is going to cause losses, so I can model it as a resistance. So conductivity and is nothing but 1 by, I mean resistance is nothing but 1 by conductivity. So the total conductivity is nothing but conductivity per unit length into whatever length we have, that is L delta Z. So అందుకని total resistance ఏమవుతుందంటే 1 by conductivity, so that is 1 by Z times of delta Z అని రాశాను, right? So you can see that I have modeled it like this. So first of all, ఇదేంటంటే this is not the only model అన్న, ఇట్లానే మోడల్ చేయాలని రూల్ లేదు. సార్ can't I take inductance on the other side, ఇలా కూడా మోడల్ చేయొచ్చా అంటే yeah, you can model it. Okay, it doesn't matter. యూజువల్గా ఏంటంటే సర్క్యూట్ థియరీస్లో ఓకే we always model any kind of network response using either you know, okay, have you studied okay, I think మీకు నెట్వర్క్ థియరీ అయ్యింది కాబట్టి probably you will have idea regarding this. ఏంటిది ఫస్ట్ నెట్వర్క్ ఏమంటారు, సెకండ్ నెట్వర్క్ ఏమంటారు? టీ నెట్వర్క్, డెల్టా నెట్వర్క్. వెరీ గుడ్. సో ఒకటి టీ నెట్వర్క్ అంటాము, ఇంకోటి డెల్టా నెట్వర్క్ అంటాము, రైట్? ఆర్ సమ్ టైమ్స్ దే కాల్ ఇట్ as పై నెట్వర్క్, ఆర్ ఇట్స్ అప్ టు యు. అయితే ఏంటంటే వీటికి సంబంధించి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ఆర్ వాటికి కన్వర్షన్స్ ఏంటంటే టీ నుంచి డెల్టాకి ఎలా మారచ్చు, ఆర్ హౌ డు యూ కన్వర్ట్ ద దీనికి జెడ్ పారామీటర్స్ ఏంటి, వై పారామీటర్స్ ఏంటి, క్యాలిక్యులేట్ చేశారు ఇవన్నీ? మీకు చెప్పారు నాన్న జెడ్ పారామీటర్? యా, కన్వర్షన్స్ చెప్పి ఉండొచ్చు, 2 పోర్ట్ జెడ్ పారామీటర్స్ అవి క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఉండొచ్చు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం ఏంటంటే నెట్వర్క్ థియరీ నిండా చెప్తున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి నెట్వర్క్సే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి చాలా ఫేమస్ నెట్వర్క్స్ నాన్న. ఎందుకు ఇవి అంత ఫేమస్ అంటే బికాస్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ యూ హ్యావ్, మీకు ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఉండొచ్చు. సే యు ఆర్ గివెన్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ between input and output, which is a function of your misses. Okay, so యాక్చువల్గా ఏంటంటే మీకు నెట్వర్క్ ఇస్తే దానికి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ కడతారు. ఓకే, ఐ గెస్ యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్స్. అండ్ ఇండక్టర్కి ఎస్సీ అని ఎస్ఎల్ పెడతాము, కెపాసిటర్కి అయితే 1/SC తీసుకుంటాము, రైట్? అలాగా పెట్టి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ప్రాబబ్లీ చెప్పారా మీకు ఇది? ఓకే, సో అయితే నెట్వర్క్ ఇస్తే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఈజ్ ఈజీ, అంతే కదా? కానీ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తే నెట్వర్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్వన్ గివ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లైక్ 1/1 + S into RC, ఎలా ఉంటుంది అంటారు ఈ నెట్వర్క్? RC నెట్వర్క్, R సిరీస్ కెపాసిటీ. ఇట్స్ ఎన్ ఆర్ అండ్ సి నెట్వర్క్, అంతే కదా? సో బికాస్ ఇది చాలా సార్లు వాడతాం కాబట్టి మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై అయింది. బట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ టు డిజైన్ ఎ నెట్వర్క్, సో
నెట్వర్క్ సింథసిస్ అంటాం నాన్న. ఓకే, I don't know whether you were taught synthesis or not. సో నెట్వర్క్ సింథసిస్ లో ఏంటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఇస్తే రివర్స్ లో నెట్వర్క్ డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అండ్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ ఎ నెట్వర్క్ ఫర్ ఇట్. నాకు ఇలాంటి రెస్పాన్స్ ఒకటి కావాలి, దానికి నెట్వర్క్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి అని అనుకుంటాం. అలా డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఏంటి అంటే హౌ డు యూ ట్రై టు డూ ఇస్ యూ కెన్ రీఅరేంజ్ ద టర్మ్స్ సచ్ దట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్, అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అయినా you can model it as T network or pi network, okay, or combination of these two. So elanti response aina avanivanడి, you can always model it or you can break it down in terms of this T sections and pi sections or delta sections, which is అందుకే T and delta అంటే అంత హైప్. ఎందుకంటే వాటికి మీకు ఎలాంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది దాన్ని అట్లా బ్రేక్ చేయొచ్చు. Or if you try to model any kind of behavior, you can always model it with a T section or a pi section. Okay, so if you think this is the only way in which you can model, that is wrong. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో డిఫరెంట్ మోడల్స్ వాడుతూ ఉంటారు. దట్ కెన్ బి బికాస్ ఆఫ్ రీఅరేంజింగ్ సమ్ టీ సెక్షన్స్ ఆర్ పై సెక్షన్, ఎలానో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను టీ షేప్ తీసుకున్నాను. ఓకే, సమ్వన్ కెన్ డూ ఏ పై షేప్ అండ్ దే కెన్ మోడల్ ఇట్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ హౌ యూ మోడల్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ బేసిక్లీ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మోడల్ ద ట్రాన్సిట్ టైమ్ ఎఫెక్ట్ హియర్. సో ఎనీవేస్, అంటే జస్ట్ టు tell you that there are other forms of modeling also. Ide kaadu, this is not the only one in which you can model. You can model it in various other forms of T and pi shape networks. But right now we won't go into various other models. We will be sticking into one. Ido okati teeskuni దీని నుంచి we'll try to analyze our equations. అంటే నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ వైర్ ఫస్ట్ చిన్న పీస్ కింద కట్ చేశాను అన్న. ఈ చిన్న పీస్లో ఏంటంటే ఐ నో దట్ బికాస్ దేర్ ఈస్ కెపాసిటివ్, రెసిసివ్, ఇండక్టివ్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ప్రతి చోట ఉన్నాయి, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నాను. కాబట్టి ఈ చిన్న పీస్, ఈ స్మాల్ సెక్షన్ ఆఫ్ వైర్ లో ఎంత రెసిస్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, ఎంత ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, ఎంత కెపాసిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, అట్లానే ఎంత కండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది అన్నది చూస్తున్నాను. సో ఐ హావ్ మోడల్ ఇట్ విత్ దిస్ నెట్వర్క్. సో ఐ హ్యావ్ ద నెట్వర్క్, ఐ హ్యావ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్. సో ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దెమ్. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ దిస్. Okay, so what I'm trying to do is I'm cutting my wire into small pieces like this, and I have modeled every small piece with a set of network like this. Okay, now when I have the అంటే మొత్తం వైర్ ఓవరాల్ ఈ వైర్ అంతా ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందని అడిగాను అనుకోండి, or if I want what is the value of voltage at every point on this line, ఈ లైన్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది అన్నది కావాలనుకోండి, వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ, సింప్లీ ఈ డెల్టా జెడ్ అనేది మోడల్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత ఏం చేస్తానంటే డెల్టా జెడ్ టెండ్స్ టు 0 చేస్తాను. చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే overall this section goes to point. So then I will get voltage at every point on the line. So ante what I'm doing is ante ee transmission line ki, because there is transit time effect at every point, I'm modeling with them with this resistors, inductors and capacitors, and what I'm doing is I'm making this delta z go to 0 so that I can find what is the voltage and current at every point on the line. Line మీద ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో క్యాలిక్యులేట్ చేసి, సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, అందుకని ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నానంటే ఏదో ఒక చిన్న సెక్షన్ తీసుకుని in this small section what I will do, I'll try to calculate what is the relationship between the input and output voltage, and I'll put delta z tends to 0 so that I can get the relationship for voltage and currents means at every point on the line. Okay, line మీద అన్ని పాయింట్స్ దగ్గర వోల్టేజ్ తెలుస్తుంది. సో లెట్ మీ డూ దాట్. సో ఇక్కడ నా దగ్గర డెల్టా జెడ్ లో ఇది మన మోడల్ నాన్న. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నానంటే సే ఈ సెక్షన్ అన్నది చూడండి, ఇప్పటి నుంచి మొత్తం వైర్ అంతా డ్రా చేయట్లేదు, ఐఎమ్ ఓన్లీ డ్రాయింగ్ ద నెట్వర్క్. అంటే ఆ డెల్టా జెడ్ లెంగ్త్ ఉన్న వైర్ ఇదిగోండి, దట్ ఈస్ యువర్ డెల్టా జెడ్ లెంగ్త్ ఉన్న వైర్, అది దిస్ ఈస్ యువర్ వైర్, డెల్టా జెడ్ లెంగ్త్ ఉన్న ఆ వైర్లో ఇదిగోండి ఈక్వల్ నెట్వర్క్ ఇట్లా ఉంది. అయితే నేను ఏమంటున్నా అంటే ఈ వైర్ లెంగ్త్ అన్నది డెల్టా జెడ్, అంటే ఈ వైర్ లెంగ్త్ డెల్టా జెడ్ లెంగ్త్ లో ఈ ఈక్వల్ నెట్వర్క్ పెట్టుకున్నాను. ఓకే, ఈ డెల్టా జెడ్ లెంగ్త్ కి దిస్ ఈస్ మై ఈక్వల్ నెట్వర్క్. సో అయితే నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పేస్ అండ్ టైమ్. యూ కెన్ సీ జెడ్ ఉంది, టీ ఉంది, రైట్, అండ్ జెడ్ టీ అంటే ఇది ఇన్పుట్ దగ్గర జెడ్, అవుట్పుట్ ఏంటంటే బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ట్రా లెంగ్త్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లస్ డెల్టా జెడ్, అక్కడ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటున్నాను. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ దట్ ద సిగ్నల్స్ ఆర్ సైన్సోయిడల్, ఓకే, నేను అప్లై చేస్తున్న సిగ్నల్ సైన్సోయిడల్ అనుకోండి, ఇన్ స్టడీ స్టేట్ I know that the response will be again sinusoidal with some phase difference and magnitude changes, అంతే. So instead of worrying about time domain also, time domain analysis కూడా నేను సెపరేట్గా చేసి నా హెడేక్ తెచ్చుకునే బదులు
I want to make my analysis easy. Usually this thing we have done already in electromagnetic theory also. Electromagnetic theory లో కూడా ఏవో టైంతో ర్యాండమ్గా అంటే టైంతో సమ్ ఫంక్షన్ లైక్ స్క్వేర్ లాగో ట్రయాంగిల్ లాగో లేకపోతే గాషియన్ పల్స్ లాగో ఎట్లానో మారే ఫంక్షన్స్ తీసుకోకుండా ఐ టుక్ స్పెసిఫికల్లీ ఫంక్షన్స్ విచ్ చేంజ్ విత్ టైమ్ యాజ్ సైన్సోయిడల్ ఫంక్షన్స్. ఎందుకు అలా తీసుకున్నానంటే బికాస్ ఎనీ టైమ్ వేరియేషన్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ సమ్ ఆఫ్ సైన్సోయిడల్స్. సో అందుకని ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఫస్ట్ వర్క్ అవర్ అనాలిసిస్ ఆన్ సైన్సోయిడల్ ఇన్పుట్స్, రైట్? టైంతో సైన్సోయిడల్గా మారే సిగ్నల్స్ని యూజ్ చేస్తాం. అయితే టైంతో సైన్సోయిడల్గా మారే సిగ్నల్స్ వాడినప్పుడు మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఏంటది? ఫేజర్ అనాలిసిస్ వాడచ్చు. అంటే ఫేజర్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటంటే దేర్ ఇస్ నో లాంగర్ యూజింగ్ ఎనీ టైమ్. ఎక్కడైనా డి బై డిటి వస్తే యూ కెన్ సింప్లీ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ జే ఒమేగా, రైట్? అండ్ ఇండక్టెన్స్ ని ఐ కెన్ సింప్లీ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ జే ఒమేగా అండ్ కెపాసిటెన్స్ ని ఐ కెన్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ 1 by j omega c. And there is no longer I need to write the expression v of z comma t as ఇంకా టైం వేరియేషన్ తీసేయచ్చు. ఐ కెన్ సింప్లీ రైట్ ఇట్ యాజ్ స్పేషియల్ వేరియేషన్ v of z or i of z. అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ టు ద టైం వేరియేషన్, హౌ డు ఐ డూ ఇట్? సో నా దగ్గర v of z ఉంది అనుకోండి. ఆ v of z అనే ఫంక్షన్ ని ఐ మల్టిప్లైడ్ విత్ e power j omega t and then I take a real part of it, then I can, right, then you get this function of time, right? సో అంటే ఫేజర్ నోట్ అంటే ఇప్పుడు అనాలిసిస్ అంటే ఏం చేయబోతుందంటే ఇందా నెట్వర్క్ లో బోత్ టైం అండ్ స్పేస్ ఉంది. వాట్ ఐమ్ టేకింగ్ ఈజ్ ఆల్ టైమ్ వేరియేషన్స్ ఆర్ సైన్సోయిడల్. అంటే నేను అప్లై చేస్తున్న ఇన్పుట్స్ అని సైన్సోయిడల్ ఇన్పుట్స్ అనుకుంటే దెన్ ఐ కెన్ గో ఫర్ ద ఫేజర్ అనాలిసిస్. సో ఇన్ ద ఫేజర్ అనాలిసిస్ యూ రీప్లేస్ వాట్? యూ రీప్లేస్ ఇండక్టర్. యూనో దట్ స్టడీ స్టేట్ ఏసీ అనాలిసిస్ లో ఏం చేస్తారు? ఇండక్టర్ ని j omega తో రీప్లేస్ చేస్తారు, కెపాసిటర్ ని 1 by j omega c తో రీప్లేస్ చేస్తాము. అట్లానే v of z, t ని we simply replace it with v of z, phasor notation, right? So I hope you got this point. So I'm going to replace the elements. ఇక్కడ c place లో 1 by j omega c, అట్లానే అంటే c place లో కదన్నా ఈ c into delta z అన్నది టోటల్ కెపాసిటెన్స్. సో ఈ టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ప్లేస్ లో ఐ విల్ రీప్లేస్ ఇట్ విత్ 1 by j omega ద టోటల్ కెపాసిటెన్స్ c into delta z. ఓకే, అట్లానే ఇండక్టెన్స్ అంటే ఎల్ ప్లేస్ లో కాదు, మొత్తం ఎల్ ఇంటూ డెల్టా జెడ్ ఈస్ యువర్ టోటల్ కెపాసిటెన్స్. దట్ యూ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ విత్ జే ఒమేగా. యువర్ టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ఇస్ ఎల్ ఇంటూ టోటల్ ఇండక్టెన్స్ ఇస్ ఎల్ ఇంటూ డెల్టా జెడ్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ డూ ఇట్. ఓకే, అంతేగాని సి ప్లేస్ లో 1 by j omega c పెట్టేసి ఇలా రాయకూడదు, డెల్టా జెడ్ డివైడెడ్ బై j omega c కాదు. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రైట్. ఓకే, సో సి ఇంటూ డెల్టా జెడ్ యువర్ టోటల్ కెపాసిటెన్స్. టోటల్ కెపాసిటెన్స్ ని 1 by j omega c తో రీప్లేస్ చేయండి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ డూ దట్ I get this network, right? So this is my network, which is, so this is my equivalent network for that small delta z length. A delta z length ki sinusoidal time domain input, sinusoidal variations in time తీసుకుంటే this is my network, and I have the expressions for input voltage, input current and output voltage and output current. ఏముంది, మీ నెట్వర్క్ థియరీ వాడచ్చు. సో మనం అంతా నెట్వర్క్ థియరీలో వెరీ గుడ్ కాబట్టి first I want the relationship between v of z and v of z plus delta z. I can see that, but before jumping into the network analysis, let me use these things. I can say that there is some difference between the output voltage and the input voltage. So output voltage, sorry, this is z. Okay, so this is v of z plus delta z minus v of z ni some delta v anukuntanu, and delta z is your distance. Okay, and we know that if I put limit delta z tends to 0, ఈ expression ki delta z tends to 0 తీసుకున్నాను అనుకోండి, this simply becomes your definition for derivative dv by dz, right? I hope you remember this thing. Okay, oh, sorry, ikkada kuda z. Okay, I hope you remember the definition of your derivatives so that you don't I will use it again here andikane. Okay, so let us apply network theory. Network theory ప్రకారం ఏంటి అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ v of z plus delta z ఉంటే ఈ నోడ్ దగ్గర ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉంటుందన్నా, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది బికాజ్ ఇట్స్ ఎ ప్యారలల్ నెట్వర్క్, రైట్? సో వాట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్, సో ఇఫ్ ఐ వాట్ ఈస్ అ వోల్టేజ్ అట్ దిస్ నోడ్ అంటే v of z. ఈ వోల్టేజ్ దగ్గర ఈ నోడ్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత అంటే v of z plus delta z, because they are parallel networks. You see the same voltage here. So if I know the voltage here and voltage here, what is the expression? So I can say that the difference between these voltages, the difference between this voltage and this voltage is equal to the total impedance. The total impedance is r plus delta z into j omega l into delta z
into the current. What is the current that is flowing here? Current ikkada I of Z అని తీసుకున్నాం కాబట్టి I can simply write the difference in the voltage is nothing but the total impedance into the current I of Z. Okay, so what I will do, so ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే for this network we have this equation, first equation. So what I will do, I will divide this equation with delta Z on both sides. So delta Z తో divide చేస్తే you get this answer, right? So you get delta Z divided, so ఇక్కడ delta Z పోతుంది అన్న. So you have minus, I'm sorry, so you take minus common in this first equation. So you get V of Z plus delta Z minus V of Z is equal to minus of R plus j omega L into I of Z divided by delta Z. So just to get this derivative, okay, so what I'm doing is, because నాకేంటంటే లైన్ మీద ప్రతి పాయింట్ దగ్గర వోల్టేజెస్ కావాలి కాబట్టి, సో ఐ టేక్ లిమిట్ డెల్టా Z tends to 0. If I put limit delta Z tends to 0, I get an equation like this, right? So this is the derivative equation. So this expression is for your derivative, right? This expression, when you take limit delta Z tends to 0, you basically end up with the derivative of V of Z is nothing but I of R plus j omega L into I of Z. So we got the first equation which relates the voltage and current on the line. Okay, so let us use another law. అంటే ఇక్కడ నాకు voltage ఒకటి ఈక్వేషన్ ఒక అనాలిసిస్ వాడాను. So if I think at this node there is a current that is coming, ఇక్కడ I of Z ఉందనుకోండి current. If there is a current I of Z that is coming like this, here also the current will be I of Z. Here also the current will be I of Z, and the output current is I of Z plus delta Z. So at the node I can apply KCL. Okay, KCL apply cheyachu, Kirchhoff's current law apply cheste. So whatever current is entering, this is current, ee direction anta current veltundo kavalanna. So naku ee terminals madhya potential telusu, current kavali. How do I calculate current? P by impedances. రైట్, టోటల్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు అట్లాగా ఈ ప్యారలల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ద టోటల్ అడ్మిటెన్స్ వైట్ టోటల్ అడ్మిటెన్స్ is nothing but admittance of this capacitor plus the admittance of this resistor, ante kada. So I can write the current in this branch is nothing but the total admittance into the voltage V of Z plus delta Z. So what is the admittance here? The admittance here is j omega C into delta Z. The admittance for this resistor is nothing but G into delta Z. కదా, ఇది ఆల్రెడీ 1/లో ఉంది కాబట్టి దానికి మళ్ళీ 1/, తీసుకుంటే you simply get j omega. So that is your total admittance. I can say the current going through this is the total admittance into the voltage that is present at this nodes. So I can say that the current I of Z is equal to this current I of Z plus delta Z, and the current that is going in this branch, that is the total admittance, that is G plus G into delta Z plus j omega C into delta Z into the voltage, right? So we have this equation. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, because I know that delta V by delta Z అంటే nothing but Z plus delta Z minus V of Z divided by delta Z. So what I can do, I can bring delta Z to the other side. Okay, అంటే ఇక్కడ నేను V of Z plus delta Z అంటే I can write it as ఇదే ఈక్వేషన్ ఎట్లా మార్చేసి అంటే delta Z ఇటువైపు తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, then I bring this one to the other side, right? So you can see that V of Z plus delta Z is simply V of Z into delta V by delta Z into delta Z. Of course delta Z cancel out. Okay, so అంటే ఈ మొత్తం ఈక్వేషన్ యాక్చువల్గా delta Z తో డివైడ్ చేశాను అన్న, డివైడ్ చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది. So now if I take limit delta Z tends to 0, okay, and we have this equation for the derivative, then I get an equation like this. So d of I Z by Z is equal to minus G plus j omega C into V of Z. So basically when I have done this whole analysis, అంటే ఆ చిన్న delta Z లైన్ మీద ఇన్పుట్ కరెంట్స్ కి అవుట్పుట్ కరెంట్స్ కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏముందన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేసి అందులో when I put delta Z tends to 0, okay, then I got these two equations, right? ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. సో దీస్ ఈక్వేషన్స్ బేసిక్లీ సే దట్ వాట్ ఎవర్ వోల్టేజ్, అంటే నేను తీసుకున్న వైర్ ఏదైతే ఉందో, నేను తీసుకున్న వైర్ మీద at any point,
Okay, this z-axis, at any point on the line, the voltages and the currents at any point on the line, if you have to include the transit time effect, okay, at any point on the line, the voltage and currents must satisfy these relationships. Okay, so ఈ ఈక్వేషన్స్ ఒక స్పెషల్ నేమ్ ఉంది నాన్న, దే ఆర్ కాల్డ్ telegraph equations. Okay, because initially the theory was developed for the conception of transmission of data. Okay, telegraph lines మీద డేటా పంపించడానికి, హై డేటా, people worked on it. సో దీస్ ఆర్ టెలిగ్రాఫ్ ఈక్వేషన్. సో నాకేంటంటే ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ వల్ల వైర్ మీద డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్ ఉంటాయని తెలుసు. సో ఆ కరెంట్స్, ఆ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ ఐ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ నవ్ యూజింగ్ దీస్ ఈక్వేషన్స్. ఈ ఈక్వేషన్స్ బట్టి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అయితే చూడండి, ఐ కెన్ స్టిల్ గో ఎ స్టెప్ అహెడ్ అండ్ ఐ కెన్ సీ దట్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ derivative of voltage is something into current and derivative of current is something into voltage, which looks interesting. Okay, so what I will do is I'll take for the two equations I'll take derivative again. మళ్ళీ ఇంకొక డెరివేటివ్ తీసుకుంటాను, అంటే both sides again I'll take a derivative with d by dz చేస్తాను. Okay, so if I do that, what I get, ఇక్కడ నాకు then I'll get di by dz ఒకటి వస్తుంది, ఇక్కడ కూడా dv by dz వస్తుంది. So and for example I'll do it for the one equation here. So I'll take derivative for this. So I see that d square v of z by dz square is equal to minus of r plus j omega l into di by d of z by dz వచ్చింది. But I know that what is d of by dz, so I can replace term place నేను replace చేయొచ్చు, minus r plus j omega l into I can replace it with minus g plus j omega c into v of z, right? So minus minus gets cancels out, so you basically end up with plus, right? So and if I substitute, if I take another derivative again, okay, for the first equation, and if I substitute one in another, I get d square v of z is equal to something into v of z. అట్లానే I can do the same thing for this also. ఇక్కడ కూడా again I can take derivative on both sides. So dv by dz అంటే I can substitute this equation here. అప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు I get d square i of z by dz square is equal to r plus j omega l into g plus j omega c i of z లా ఉంది. అయితే అసమాని r plus j omega l g plus j omega c రాయాలంటే నాకు బద్ధకంగా ఉంది. ఓకే, సో అందుకని ఏం చేద్దామంటే దీనికి ఏదో ఒక చిన్న షార్ట్ కట్ నేమ్ పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఈ షార్ట్ కట్ నేమ్ ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి ఎక్కడైనా r plus j omega l into g plus j omega c కనిపిస్తే దాన్ని గామా స్క్వేర్ అని పిలుద్దాం. ఓకే, ఐ నో సార్ గామా స్క్వేర్ అని ఎందుకు పెట్టడం, సింప్లీ గామా అని పెట్టి వదిలేచ్చు కదా అంటే, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇలాంటివి ఎందుకు చేస్తామంటే లోక కళ్యాణం కోసం అన్నమాట. సో ఫ్యూచర్లో దానికి చాలా ఎక్కువ వాల్యూ ఉందని తెలుస్తుంది, అక్కడ గామా స్క్వేర్ పెడితేనే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది, అందుకని గామా స్క్వేర్ ముందే పెడుతున్నాను. సో మీ ఇష్టం, ప్రస్తుతానికి మీరు ఏ పేరు అని పెట్టుకోవచ్చు, ప్రస్తుతానికి గామా స్క్వేర్ అని పెట్టాను. In future we'll find out that gamma has very huge significance, and not so long. In next equation you will understand why it is taken as gamma square. Okay, so if I do it as gamma square, I can see the equations turn out, they look like this. So on your line, అంటే నీ లైన్ మీద, అంటే నీ వైర్ మీద ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ ఉంది అని అనుకుంటే, నీ వైర్ మీద ఉన్న డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజెస్ ఉన్నాయని అనుకుంటే, those voltages should satisfy the second order differential equation. All voltages and currents on the line should satisfy this differential equation. ఈ second order differential equation satisfy చేయాలి. అయితే ఈ differential equation ని సాల్వ్ చేస్తే అసలు ఎలాంటి వోల్టేజ్ కరెంట్స్ ఉంటాయని తెలుస్తుంది. అయితే ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, 2 సార్లు డెరివేటివ్ తీసుకుంటే మళ్ళీ అదే ఫంక్షన్ వస్తుందంట. Do you know what kind of solutions they can have, and is there any significance for these kind of differential equations? What kind of solutions do exponential? Yeah, we get so we know that the solutions are exponential, and in fact ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆల్రెడీ చూసాం. ఈ ఈక్వేషన్ కో పేరు కూడా పెట్టాను, ఏమన్నాను దాన్ని? హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్. యా, హెల్మ్హోల్ట్జ్ ఈక్వేషన్ లో కూడా ఎలాంటిదే వచ్చింది. ఆర్ we can say that these are like wave equations.
Okay, ఈ type of differential equations ని wave equations అంటాం. If you remember, we had something like d square f by dx is dz square is equal to some velocity square velocity కదా, సంథింగ్ అలాగే వచ్చింది. ఐ థింక్ వెలాసిటీ వచ్చినట్టు, సమ్ వెలాసిటీ స్క్వేర్ 1 by వెలాసిటీ స్క్వేర్ వచ్చినట్టు, 1 by v స్క్వేర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎఫ్ అనేదో ఫస్ట్ ఆర్డర్ సింగిల్ డైమెన్షన్ లో వేవ్ చెప్తున్నప్పుడు దానికి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందో సాల్వ్ చేసినప్పుడు వి గాట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్. సో అంటే ఏంటంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కి వచ్చే సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు ఏంటి అంటే దే ఆర్ ఆల్వేస్ వేవ్స్. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ వై this gamma has a special name, because this gamma goes into your exponential and we know what names it gets when it is inside your exponential. We know that gamma is usually called propagation constant. ఎందుకంటే దీని సొల్యూషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి నాన్న, you can have such this kind of solutions, e power minus gamma z and e power plus gamma z does. So because it's a second order equation, you can have two solutions. So I took v power minus gamma z as one solution and e power plus gamma z as another solution, which satisfy these differential equations. And you can see these are some constants. So this is one constant and this is one constant. అయితే కాన్స్టెంట్ ఏబి అని రాయచ్చు కదా సార్, ఎందుకు చాలా వెరైటీగా పోనీ ఏబి వదిలేండి, పోనీ సింప్లీ వి నాట్ అని ఏదో రాసుకోవచ్చు కదా. అలా కూడా కాకుండా పైన ప్లస్ మైనస్ ఎందుకు పెట్టారు అంటే అది కూడా in order to go with the convention. ఎందుకు e power minus gamma z represents a what? It represents a forward wave. When you take e power plus gamma z, it represents a backward wave, because మీరు ఆల్రెడీ వేవ్స్ చదివి ఉన్నారు కాబట్టి this is not new to you, right? Because we know that if you have an equation like e naught into e power minus gamma z, we remember that gamma is written as alpha plus j beta, if you remember. Then this equation simply becomes e power minus alpha z into e power minus j beta z. So this is what kind of wave? This is a wave traveling in positive z direction, or it is a forward wave. Whereas if you take e power plus gamma z, if you remember, then you get e naught into e power alpha z into e power plus j beta z. You know that this is a wave traveling in negative z direction. So it's a backward wave. అంటే ఏంటి అంటే దిస్ సొల్యూషన్స్ ఇండికేట్స్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్. అంటే నేను ఏమన్నా అంటే ఒకవేళ ట్రాన్సిట్ టైం ఎఫెక్ట్ అన్నది ఉండే లైన్ మీద, అలాంటి లైన్స్ మీద వోల్టేజెస్ అండ్ కరెంట్స్ ఎగ్జిస్ట్ లైక్ ఏ వేవ్ అంటున్నాను. దే కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎనీ వే, బట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ వి గాట్ దట్ in what format they can exist ante they can exist like a traveling waves. So it looks like whenever there is a voltage change, that disturbance actually travels across the line, but this is no longer a disturbance of electric field, it is a disturbance of voltage that is traveling across the line. I know it is hard to imagine, okay, because first of all okay, electric field wave, okay, electric field లో చేంజ్ అవుతున్న వేవే ప్రాపగేట్ అవుతుంది అంటేనే ఇట్ ఈస్ హార్డ్ టు ఇమాజిన్. బట్ ఐ గెస్ వోల్టేజ్ వేవ్ అంటే ఏంటి అంటే యూజువల్గా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు దే సింప్లీ డ్రా లైక్ దిస్. సో ఎప్పుడైనా టెక్స్ట్ బుక్స్లో చూసారనుకోండి, ఇఫ్ యూ సీ ఇట్, యూ మైట్ సీ దట్ దే సే దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ లైన్, దిస్ ఈజ్ యువర్ వైర్. అంటే నేను వైర్ అన్న పదం వాడుతున్నాను నాన్న, కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్. అంటే ట్రాన్స్మిషన్ వైర్ అనే వాడచ్చు కదా సార్ అంటే వైర్ అని వాడచ్చు, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని ఎందుకు పదం వాడతారంటే బికాస్ దే వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ ఆన్ దిస్ వైర్. ఓకే, ఆ వైర్ మీద వోల్టేజ్ కరెంట్స్ నెట్వర్క్ థియరీ వర్కౌట్ అవ్వదు, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ థియరీ వాడాలని చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు కల్లా ఆ లైన్స్ ని, ఆ వైర్స్ ఏమని పిలుస్తూ ఉంటామంటే వి కాల్ దెమ్ యాస్ ట్రాన్స్మిషన్ వైర్స్ or transmission lines, right? So usually people get confused that ఒక వైర్ ని ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అని పిలుస్తున్నాం కాబట్టి ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ వాడుతున్నాం అని అనుకుంటారేమో. కాదు, ఎక్కడైనా ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనాలిసిస్ వాడాల్సి వస్తే యూజువల్గా ఆ వైర్స్ ని ట్రాన్స్మిషన్ వైర్స్ లేదా అదే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్ అని పిలుస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఏంటంటే ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ మీద ద వోల్టేజ్ ఇస్ లైక్ ఏ వేవ్ అని చెప్పి ఇట్లా సైన్సాయిడల్ వేవ్ గీస్తారు.
అయితే ఈ డయాగ్రామ్ చూడగానే స్టూడెంట్ మైండ్లో ఏం తిరుగుతుందంటే, దే థింక్ దట్ ఈ రెండు వైర్స్ మధ్యలో ఒక వేవ్ అన్నది ఎటు ఇలా ఇలా ఎవరో ఊగుతూ నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నారు అనుకుంటారేమో. సో సమ్వన్ a wave, okay, or a string is actually going like this. And a wave or the thing like a line is actually going between the wires. Okay, ఇక్కడేమి మధ్యలో వెళ్ళలేదన్న. అంటే what do I mean by there is a sinusoidal variation here? So for example, if I want to tell you that on the wire there is a sinusoidal variation, that means ఈ లొకేషన్ దగ్గర there is 5 volts between the line, and at this location say there is some 2 volts, and at this location say there is some 0 volts. At this location again there is 2, and at this location between the lines again there is 5. At this location say for example manla తీసుకుందాం, this is -2 and -5, and at this location there is again -2, and there is at this location there is 0, and at this location there is 2. You can see what is happening. So the wave magnitude is decreasing, and it went to 0, and again negative, and it again went to sinusoidal. And at different points line మీద at different locations, if you calculate what is the potential on the line, ఆ line మీద different points there ఎంత value ఉందంటే, that value is changing sinusoidally and it is propagating like a wave. అంటే వోల్టేజ్ అన్నది it is propagating like a wave on the lines, వైర్ మీద it is propagating like a wave. Okay, so that is what we have. Okay, if we include the transit time effect for the voltage and currents, the voltage and current propagate like a wave. Okay, and we have the equations for the waves, and we have gamma, and means at what rate they propagate. And a propagation constant and it is given by gamma, where gamma is nothing but square root of r plus omega l now, and g plus j omega c. You can see there is similarity between our network theory and means our transmission line theory and electromagnetic theory. Electromagnetic theory lo gamma ante em vachindi, if you remember, you got something like j omega and nane em vachindi mu into sigma plus j omega epsilon. em theory lo J omega mu plus sigma plus j omega epsilon. j omega mu into sigma plus j omega epsilon. Okay, right? So you can see that you have a kind of similarity between the expressions. Of course there is no r here, okay, but you have kind of similarity. So గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీగా ఉంటుంది. But you need to remember this gamma అన్నది propagation constant ఏంటి అన్నది, because usually you can always expect at least one bit in any competitive exam outside your, if you are working for gate or any kind of competitive exam, you'll definitely have a bit from transmission line mostly. Okay, and these things are important. So manaki propagation constant, and you can see the propagation constant depend upon the frequency and the parameters like the line parameters r, inductance, g and c. Okay, so I have these two equations now. Ante line మీద voltage currents waves la ఉంటాయి అన్నాను. So I have established the fact that, so transmission line analysis ante enti ante it deals with the voltage and currents on a wire which look like waves, right? So it no longer network theory atla deal cheyadam. So transmission line theory lo we have the propagation constants and we have the waves on the lines, and now we have to deal with all kind of wave phenomena now. So when your wire length, so adanti idantha eppudu jarugutadi ante when your wire length become comparable to wavelength. So wavelength comparable ga నీ లైన్ డైమెన్షన్ అన్నది మారిపోయింది, మీ సర్క్యూట్ డైమెన్షన్ మారిపోయింది అనుకోండి. అప్పుడు నువ్వు no longer use network theory, and now you have to treat all your voltage and currents in your circuit as waves. And now you can apply all kind of wave phenomena like reflections and transmissions and all. But we will also see other wave phenomena. First of all, నా దగ్గర ఇక్కడ voltage కి currents కి మధ్య waves కింద వచ్చాయి కాబట్టి I know what is gamma. Okay, so the next question I can ask you is, what is the relationship between these constants? So ఇక్కడ voltage constants ఉన్నాయి, ఇక్కడ current constants ఉన్నాయి. One is forward wave, another is backward wave. So what is the relationship between these two? So వీటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏంటి అన్నది, I have these equations, right? Telegraph equations నా దగ్గర ఉన్నాయి. I can substitute my the answers which I got in the telegraph equations, and I can find what is the relationship between V naught plus, అంటే డెఫినెట్గా ఏంటంటే వోల్టేజ్ కరెంట్స్ డిఫరెంట్ కాదు నాన్న, ఈ రెండు రిలేటెడ్ ఉండాలి. దేర్ షుడ్ బి సమ్ రిలేషన్షిప్.
there should be some relationship between these two. 1 second. Yes. So there should be some relationship between this current and voltage constants, because we saw that in the telegraph equations, the derivative of voltage is something into current and the derivative of current is something into voltage. So I can no longer say that these are some separate constants and I have to find out these constants. Of course, నాకు ఈ లైన్ మీద వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను కాబట్టి, అండ్ దే ఆర్ వేరింగ్ యాజ్ వేవ్స్. సో ఇక్కడ వేవ్ ఫినామినా ఉందంటున్నాను కాబట్టి, సో గామా అంటే ఏంటో తెలుసు, ప్రాపగేషన్ కాన్స్టెంట్ లైన్ పారామీటర్స్ నుంచి తెలుస్తుంది. అయితే ఫైనలీ వాట్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్స్టెంట్, వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటో స్లోగా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం నాన్న. యాజ్ అవర్ కోర్స్ ప్రోగ్రెసెస్ you will slowly understand how to calculate these values. Okay, first of all, I'm trying to find what is the relationship. Is there any relationship between these constants, voltage and current constants? So I can plug them in these equations, telegraph equations lo place cheyochu. What I'll do is I'll use the first equation, and in this first equation I'll put these two expressions, voltage expression, current expression place chestanu. So what happens if I take derivative of this voltage? So first voltage ki derivative తీసుకున్నా అనుకోండి, what I get is I get v0 plus into e power minus gamma z ki derivative minus gamma into, again you get e power minus gamma z plus v0 minus into gamma times of e power gamma z వస్తుంది. That is derivative with respect to z. Then I will substitute what is I of z, the expression that is given here. So I get an equation like this. So ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ నుంచి what is the relationship between these two equations, and because they are exponentials, complex exponentials, in order for these two equations to equal, ఈ ముందు టర్మ్స్ అన్నవి ఈ టర్మ్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, అట్లానే ఈ టర్మ్ ఇక్కడ వచ్చే టర్మ్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో అవి ఈక్వేట్ చేసాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ ఈక్వేట్ దెమ్ ఐ కెన్ సీ దట్ ఇఫ్ ఐ ఈక్వేట్ ద ఫస్ట్ వన్ I can see that minus gamma times of v0 plus is equal to minus r plus j omega l times of I0 plus. So if I write it, so I basically get an equation like this: v0 plus by I0 plus is equal to r plus j omega l by gamma, whereas v0 minus by I0 minus I get minus r plus j omega l by gamma. Either I can do the same thing again. I can substitute this v in this equation and I in this equation, and I can see what relationship I'll get. In that scenario also, I'm not doing it here, but what you'll get is you'll get an equation like this. Right, you get v0 plus by I0 plus. Again, if you substitute your voltage equation here and your current equation in the second one, di by dz is equal to minus g plus j omega c into v of z. So if I substitute it in these equations, then I'll get an equation like this: v0 plus I0 plus is equal to gamma by g plus j omega c వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది. అయితే ఏంటి, రెండు డిఫరెంట్ సార్ అంటే రెండు డిఫరెంట్ కాదు, రెండు సేమ్. What is gamma?
gamma is square root of r plus j omega l. So ఈ gamma place లో ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అంటే r plus j omega l into g plus j omega c. Whereas ఇక్కడ gamma అంటే r plus j omega l into g plus j omega c. When I do that, what happens? So you can see that ఇక్కడ r plus ఉంది కాబట్టి this ఇక్కడ దీన్ని I can write it as square root of this thing whole square. Okay. సో అంటే r plus j omega l ని r plus j omega l square root of r plus j omega l whole square అని రాసుకోవచ్చు. గామా అంటే square root of r plus j omega l into g plus j omega c. So you can see that one r plus j omega l cancels out and you get the answer for this equation as square root of r plus j omega l plus g plus j omega c. You get the same thing if you put gamma also here. So what you get is you end up with this equation. V naught plus by I naught plus is equal to some square root of r plus j omega plus g plus j omega c. సో ప్రతిసారి దాన్ని రాయకుండా దాని నుంచి z naught పేరు పెట్టిస్తున్నా అండ్ z naught ని క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ద లైన్ అంటాం అండ్ విచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్. అయితే యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్ సిమిలారిటీస్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ థియరీ చెప్తున్నప్పుడు ఇలాంటిదే సంథింగ్ వచ్చింది. ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ అక్కడ ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్లా ఈ నాట్ ప్లస్ లా నేను లేవు. వాట్ హ్యావ్ డన్ ఇస్ ఫర్ ద ఫార్వర్డ్ వేవ్ వీ హ్యాడ్ x component and y component and we got it is equal to eta, where eta is what I call intrinsic impedance and our impedance formula ఏమొచ్చింది square root of j omega mu divided by sigma plus j omega epsilon, right? Impedance by h x component we got it as minus eta. ఇక్కడ కూడా అలాగే v naught minus backward wave minus got minus z naught. Z naught అంటే ఏంటి అసలు? ఓకే, సో వాట్ డస్ ఇట్ ఫిజికల్లీ సిగ్నిఫై? z naught అసలు ఏం సిగ్నిఫై చేస్తుంది అన్నది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో I think maybe we'll put this as a topic for our next session because the time is up already.